Ndea vyema kabisa, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka 2022. Siku imewadia mtazamaji, hasa baada ya mahakama ya upeo hapa nchini Kenya kwa mara nyingine tena ikitarajiwa mwendo wa saa 6, tuseme zimesalia kama dakika 56 ili wafike mbele ya makao yao ambao wamekuwa nao pale katika mahakama ya Milimani na kupeana uamuzi dhidi ya kesi ya urais ambayo imekuwa ikisikizwa katika mahakama ya upeo hapa nchini Kenya. Mengi yameendelea kujiri mtazamaji, na si hapa tutakuwa ni wenye kukuelezea na kile ambacho kinachojiri maeneo yote ya taifa, ikiwemo pia matarajio kutoka kwa baadhi ya Wakenya ambao nitasema kwamba walishiriki pakubwa katika zoezi la kura ya urais Agosti 9 pale 2022, ingawa kura hiyo imeweza kushindaniwa na kufika hadi katika mahakama hii ya upeo. Mtazamaji, hii leo basi tukisubiri kusikia kutoka kwa majaji 7 ambao watakaokuwa wanaongozwa na jaji mkuu ambaye ndiye rais wa mahakama ya upeo Martha Koome. Bila shaka matarajio ni mengi, na vile vile wanahabari wenzangu tutakuwa tunaandamana nao pamoja ili kukuletea wewe popote pale ulipo taarifa hizi, na mwishowe basi itakuwa ni wenye kusikia uamuzi utakaotolewa kuhusiana na kesi hii. Kutoka katika mahakama ya Milimani bila shaka naye mwanahabari mwenzangu Suleiman Nyeri ambaye atakuwa katika mahakama hiyo kutuarifu na kile kinachojiri, ambaye nitaanza naye kwenye muda usiokuwa mrefu. Katika kaunti ya Kakamega ni naye mwanahabari mwenzangu ambaye ni Alan Ochanda, vile vile atakuwa ni wenye kutuarifu na kile kinachojiri. Tumekuwa nao tangu mwendo wa asubuhi katika taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza. Kutoka kaunti ya Nyeri, eneo la kati ya Kenya pale Mlimani, bila shaka Clement Masombo ndio atakayekuwa naye tujuza na kinachojiri na vile vile matarajio ya wenyeji kutoka maeneo hayo, na vile vile kutoka katika sehemu ya Uasin Gishu pale ikiwa ni sehemu ya bonde la Ufa. Bila shaka mwanahabari mwenzangu ni Elvis Kosgei ambaye pia tumekuwa naye katika taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza kuanzia mwendo wa asubuhi, na vile vile kuanzia hivi sasa atakuwa ni mwenye kutuarifu pia kuhusiana na kile kinachojiri maeneo yale, baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyashuhudia, na vile vile kuweza kuzungumza na baadhi ya wenyeji ambao bila shaka walishirikishwa katika zoezi la uchaguzi wa Agosti 9. Mimi naitwa Ali Manzu, niko katika makao makuu ya kampuni ya Standard Group tukikuletea taarifa hizi kwa njia ya moja kwa moja popote pale ulipo. Basi hivi sasa moja kwa moja acha nikupeleke kwa mwanahabari mwenzangu ambaye ni Suleiman Nyeri. Amekuwa katika maeneo ya Milimani ambapo kuna ile mahakama ya upeo ambao alikita kambi pale katika siku 14 zilizopita kupokea na kusikiza malalamishi kutoka pande zote kuhusiana na ushindi wa William Ruto ambao umeweza kushindaniwa vikali sana na mgombea wa Azimio la Umoja ambaye ni Raila Odinga. Suleiman Nyeri, habari za asubuhi, na kunaendeleaje huko? Mambo yakoje? Hali ya usalama na katika pilika za maandalizi tumeona tu kwenye picha kupitia mitandao, umeshuhudia yapi? Na shukran sana Ali Manzo ukiwa pale studioni. Kwa kweli tunakuja moja kwa moja kutoka katika mahakama ya Milimani hapa ambapo mahakama ya upeo imeweka kikao chake kwa takriban juma zima lililopita, na siku ya Ijumaa waliweza kukamilisha kikao cha kuweza kuwasikiliza walalamishi na wale watetezi katika mahakama hiyo. Leo hapa hali si ya kawaida, hali ni tofauti sana, kama unavyoona kwamba tayari maafisa wa polisi wameshika doria hapa kweli kweli ili kuhakikisha kwamba usalama unaweza kudumishwa hapa katika eneo hili la mahakama ya Milimani, hususan wakati majaji 7 wanapotarajiwa kuja katika mahakama hii ili kuweza kutoa uamuzi wao kutokana na malalamishi yale ambayo yaliwasilishwa na Raila Amolo Odinga, vile vile akiwa na mgombea mwenza wake Martha Koome, wakiwa chini ya mrengo wa Azimio la One Kenya, ambapo walileta takriban malalamishi 9. Ukumbuke kwamba kuna wale ambao waliwasilisha malalamishi walikuwa 9, lakini wawili wakatolewa, 7 peke yake ndio akaweza kukubaliwa na yakajumuishwa kwa masuala 9 ambayo ndio yatakuwa yakiweza kushughulikiwa na majaji 7 wa mahakama ya upeo ambao wanaongozwa na Bi Martha Koome, wakiwa pale Philomena Mwilu, Jaji Mohamed Ibrahim na majaji wengineo ambao wapo katika kesi hii. Lakini je, kesi hii itakuwa inaangalia nini hasa katika yale masuala 9? Kuna malalamishi ambayo yameibuliwa hususan kutokana na mfumo ule. Ni moja ya swala ambalo litakuwa likiangaliwa hapa ama litakuwa likitolewa
utatolewa uamuzi wake ni je, ule mfumo ambao ulitumika na IEBC katika kukusanya vile vile kupokea matokeo, je, unaweza kudhibitishwa? Je, ni halali? Uhalali wake na usalama wake ulikuwa vipi? Ni moja ya masuala ambayo yatakuwa yakizungumziwa hapa ama yakitolewa uamuzi wake. Alafu kuna zile fomu 34A ambazo pia zimeibua mkanganyiko, nyingine zikisemekana kwamba ziliwekwa katika mfumo na zile zilizowasilishwa katika kituo cha kitaifa katika ukumbi wa Bomas kwamba hazikuwa sawa. Kwa hivyo ni moja ya masuala ambalo litakuwa likiangaliwa. Je, ile fomu 34A iliyopachikwa katika mtandao wa IEBC ilikuwa sawa kutoka katika vituo vile vyote vya kupigia kura? Na je, ile fomu ambayo iliyoletwa rasmi katika kituo cha kitaifa ilikuwa vipi? Si swala hilo peke yake, kuna masuala mengineyo ambayo pia yatakuwa yakijadiliwa hapa. Je, uhalali wa tume ya IEBC pia umeweza kuzungumziwa sana, hususan uhuru wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati, hususan kujitokeza peke yake kutangaza yale matokeo, wengine 4 wakijiondoa. Je, tume inaweza kufanya kazi kama tume ama inaweza kufanya kazi kama mwenyekiti ambaye alikuwa ndiye anasimamia uchaguzi wa kitaifa hususan katika uchaguzi wa urais? Hayo ni miongoni mwa masuala ambayo yataweza kujadiliwa hapa. Tukirudi katika swala la usalama ni kwamba barabara hii ya Cathedral imeweza kufungwa. Ni magari machache peke yake yanaweza kupita hapa. Magari yote ya umma yamefungwa. Pia kwa mbele huko juu katika barabara ya Upper Hill imeweza kufungwa, ikiwa polisi wameshika doria hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba hakuna chochote kitakachotokea, hususan ukikumbuka kwamba baada ya uamuzi wa mwaka 2017 kulikuwa na maandamano hapa katika mahakama ile pale jijini, katika mahakama ya Supreme Court katikati ya jiji, ambako tuliweza kuona waandamanaji wale ambao walikuwa wanaegemea upande wa NASA walikuwa pale nje kuweza kusherehekea ule ushindi ambao ulitolewa pale na mahakama ile iliyokuwa ikiongozwa na David Maraga baada ya kufutilia mbali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Leo hii itakuwa ni fursa kuweza kuwasikia majaji watatoa uamuzi gani, iwapo wataweza kudumisha ushindi wa naibu rais William Ruto ama wataweza kubatilisha, na iwapo watabatilisha tutakuwaje? Manake kuna zile malalamishi ambayo yameweza kuibuliwa. Iwapo Azimio inazungumzia kwamba iwapo wataweza kupata ushindi leo hii, basi huenda wakamtaka mwenyekiti aondoke, lakini kulingana na utetezi wa tume ya IEBC, ukumbuka wakili wake Githu Muigai akisema kwamba huenda kukaibuka mkanganyiko wa kikatiba iwapo swala kama hilo litaweza kushinikizwa kutekelezwa. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tutakuwa tukiyatarajia hapa kutwa nzima, kwa sababu zimesalia saa kama dakika 50 hivi kabla ya majaji kuingia katika mahakama na kuweza kuanza kuwaeleza Wakenya mmoja baada ya mwingine uamuzi wao, kwa nini wameweza kuafikia uamuzi huo. Kwa hivyo tutakuwa hapa kuweza kuyasikia ni yote ambayo yanazungumzwa ni gani na uamuzi wao umefikiwa vipi, na mwisho wa siku tutamweleza Mkenya hatua ipi itakuwa taifa inachukua kutokana na uamuzi huo wa majaji. Nikurudi kwako Ali Manzu. Asante sana Suleiman Nyeri. Basi piga macho, manake ndio tunasubiri kusikia zaidi, hususan kutoka maeneo hayo ya mahakama ya Milimani. Na ninavyoarifiwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba wale majaji tayari wanaelekea katika sehemu hiyo ya mahakama ya Milimani, na kwa sasa wako katika barabara kuu ya Thika kuelekea hapa jijini Nairobi, ambapo sasa wakati wowote kuanzia tuseme mwendo wa saa 6 bila shaka tutakuwa ni wenye kuarifiwa na kile ambacho kitakachojiri hususan katika maeneo hayo ya Milimani kuhusiana na hii kesi. Moja kwa moja basi wacha nikupeleke katika kaunti ya Uasin Gishu pale mjini Eldoret na mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei. Bila shaka leo liraukia ili kuweza kupata kusikia kutoka kwa baadhi ya watazamaji pamoja na Wakenya kutoka maeneo hayo. Elvis, nadhani unanipata vema kabisa. Habari ya asubuhi, hali ikoje katika sehemu ambayo umekuepo? Naam, pilika katika mji wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu inaendelea ilivyo kawaida, japo utapata makundi madogo ya watu ambao wamejikusanya wakijadili kwa matao ya chini ya jinsi uamuzi wa mahakama ya upeo hasa siku ya leo itakavyokuwa. Baadhi yao wakihisi kwamba huenda uamuzi ule ambao utatolewa basi utakuwa ni wenye kumpa kifua rais mteule ambaye chimbuko lake ni kijiji cha Kamoret, eneo la Sambut, eneo bunge la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu, ambaye ni William Samoei Kipchirchir Arap Ruto,
Kuna wale ambao wanazungumza vile vile kwa matao ya chini, wakasema kwamba huenda mahakama itabatilisha uamuzi ule ambao utatolewa, lakini hisia ni mseto. Lakini wengi tu wale ambao nimezungumza nao siku ya leo wanaegemea wakisema kwamba hawana shaka kwamba ule uamuzi ambao ulitolewa na Wafula Chebukati utakuwa ni wenye kupewa kipaumbele siku ya leo. Na tutazungumza nao kwa kifupi, manake najua kwamba tunaelekea katika maeneo mengine ya nchi, watu wanasubiri kwa wingi, ila kwa kifupi tu, binafsi yako unaitwa nani, uni yapi unatarajia, na ni kipi ambacho unacho cha kusema kwa kifupi? Kwa majina yangu ni Boas, mkaaji wa Eldoret. Kitu ya kwanza, sisi wakaaji wa Eldoret tuko na amani sana. Kitu ya pili, tunatarajia kwamba haki yetu itatendeka. Tuliamka asubuhi tukapiga kula, na tunatarajia rais mteule atakuwa William Samoei Ruto, na atakuwa rais na ataapishwa. Matumaini yetu iko juu sana. Tutashinda. Asante sana. Kaka, wanakuita nani? Matarajio yako ni yapi? Mimi naitwa Philemon Kibrotich, natoka upande wa Kapsarakwa huko Elgeyo Marakwet. Leo matarajio tunatarajia kwanza naibu wa rais ambaye ni Bwana William Ruto, ambaye ni rais ambaye tumeshachagua, ataapishwa tu tarehe 13. Sisi tunajua tu ni yeye, hakuna mwingine. Asante sana. Kaka, naona umevalia rangi ya njano. Najua kwamba ina ishara fulani, lakini binafsi yako kwa kifupi ni yapi ambayo unatarajia? Kwa kwanza naitwa Biwotilari na umesema kweli nimevalia rangi njano. So sisi tunatarajia Mheshimiwa William Ruto tangazwe. Na pia tunahitaji tu amani. The outcomes of the Supreme Court will welcome. Iwe ni opposite ama nini, tunahitaji amani. Asante. Asante. Kijana, naomba uondoe kofia, wanakuita nani, unatarajia yapi? Kwa majina ni Elvis To. Matarajio yangu, tulipoenda kupiga kura tulimaliza kila kitu, so sisi tunangoja tarehe 13 kuapisha William Ruto. Asante sana. Naona hapa mzee ambaye anaonekana yuko na busara. Waswahili wanasema jungu kuu alikosi ukoko. Binafsi yako unasemaje mzee? Binafsi yangu nasema asante sana kwa mzee Kofi Annan kuingia Kenya miaka ile ya 2007, kukua na sisi hapa Kenya, kuleta koti ambaye ni Supreme Court. Imetupa amani, tunaisha maisha mazuri, na pia nashukuru mzee Raila Amolo Odinga mwenye alifanya juu chini Kofi Annan akakuja Kenya katika amani hiyo. Na huyu mzee mambo yake ambaye amefanya, ningependa leo ikiwa kweli koti hiyo ni ya haki, ya halali, yaamue mazuri kwa wawili kwa njia ile ambaye inastahili kuweka sisi wote pamoja. Asante sana. Tukimalizia, kaka, wanakuita nani? Na ngomba uondoe kofia kidogo, ndio Wakenya wakuone vizuri. Haya, zungumza. Sasa mimi naitwa Michael. Ndio. Mimi ni mkaaji wa hapa wa Sinigishu. Nimelelewa hapa. Ndugu yangu, nikisema ukweli, mimi naomba Mungu tu afanye jambo kwa sababu Wakenya wapate haki yao. Haki ya Wakenya lazima ipatikane, kwa sababu na amani pia ipatikane. Tusiseme ya kwamba tufurahie tu ya kwamba ati fulani alishinda ama fulani alishinda. Hapana, lazima tuangalie, na sana penye shida iko kama sisi wapiga kura. Hii nini tume ya IBC first kwanza iondolewe na Chebukati uwekwe ndani. Nasema kaka, ni maoni yako tu, ni yapi ambayo unatarajia? Mimi ninasema kama ningekuwa Justice Martha Koome, before utoe uamuzi, Chebukati awekwe ndani kwanza. Hayo ni maneno yake. Wacha tumalize na wewe, wanakuita nani? Nita hapa kwa bunge ya wazee. Kwa bunge ya wazee wananiita kama Professor Maina. Mimi kwa maoni yangu ni Koome afanye maamuzi, na akifanya maamuzi tutaheshimu maamuzi yake. Akisema Ruto aapishwe, ataapishwa na atakuwa kama rais ya kila mtu. Akisema iende rerun, tutakubali na mwenendo ya koti. Asante sana. Ndizo hisia kutoka kwa baadhi ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Hapo tumesikia jinsi wamezungumza, japo kuna wengine ambao wamekuwa na hisia kinzani, na ni maoni yao ya kidemokrasia kama Wakenya, ambayo kila Mkenya ama kila mmoja anapaswa kukumbatia. Kwa hiyo Alimanzu, hali ya Uasin Gishu ni hivyo, wengi wakisubiri mahakama ya upeo hii leo ambayo itakuwa inatoa mwelekeo hasa kuhusiana na upande upi ambao utakuwa na pambio, ila
ni yapi vile vile ambayo yatakuwa yakitokea hasa kwenye mahakama ya upeo. Kutoka kwangu Elvis Gay, sina la ziada, na rejeshea pale studioni. Elvis Aise, kuna mzee hapo umezungumza naye, labda alikuwa watatu kurudi nyuma, ametoa maneno ya busara nzuri sana ambayo bila shaka taifa inafaa zingatie. Kwa wale ambao labda wanatazama kupitia mtandao, yani ukirudi nyuma utaweza kusikia kauli za huyo mzee akielezea kwamba ni wazi kwamba uamuzi utatolewa, lakini ni kana kwamba ameshukuru pande zote ambao walijitokeza na kushiriki kwenye kura. Ameshukuru namna ambavyo kuna baadhi ya viongozi amewataja hapa kusema kwamba ametoka hatua ndefu sana na taifa hili hadi hapa tulipo sana. Bila shaka siwezi kunukuu neno hadi neno, lakini bila shaka hayo ndio maneno ya busara ambayo taifa na Wakenya kwa ujumla tunafaa tuyazingatie kwa uzito mkubwa sana. Ni kauli kutoka kwa baadhi ya Wakenya ambao wako maeneo ya Uasin Gishu kule sehemu ya North Rift hapo, wakipeana hisia zao kwa mwanahabari mwenzangu ambaye ni Elvis Kosgei. Na hivi sasa basi hebu tusikie pia kutoka upande wa magharibi ya Kenya ambako mwanahabari mwenzangu Alan Ochanda bila shaka yuko maeneo hayo. Na Alan, nadhani unatupata vyema kabisa hivi sasa. Uko sehemu gani na hisia za Wakenya hasa na matarajio yao ni yapi, ikiwa imesalia kama dakika 40 tu hivi mahakama ile ianze kikao chake ambacho watakuwa wanatoa uamuzi kamili? Mega ambapo tumekuwa tukizungumza na wakazi wa eneo la magharibi, wakazi hususan kaunti ya Kakamega ambao tangia asubuhi wengi nusu yao wanaegemea upande wa Azimio, wengine wanaegemea upande wa Kenya Kwanza, lakini kwao wanachotaka ni amani na pia kuendelea kwa taifa ili pengine uchumi uweze kukua, kwa sababu wanasema kwamba kipindi hiki msimu huu wa siasa wameweza kuathirika pakubwa sana, na hivyo wito wao wote ni pawepo amani, bila kuzingatia ni upande upi ambapo utakuwa pengine uamuzi ule wa mahakama utakuwa pengine ukifurahisha au la. Uweze ikuwa pengine ushindi wa William Ruto ambaye ni rais mteule utakuwa ukishikiliwa au utakuwa ukifutiliwa mbali. Wenyewe wanasema kwamba wawe ni wenye kudumisha amani, lakini kumbuka kwamba uamuzi huo unasalia na majaji 7 katika mahakama ya upeo jijini Nairobi, ambao mwendo wa saa 6 zinasalia chini ya dakika za kuhesabu tu kama 44 hivi kama ulivyotaja tu, watakuwa wakifanya uamuzi huo katika mahakama hiyo ya upeo na kuweza kutupatia mwelekeo kama taifa iwapo watakuwa wakishikilia uchaguzi wa William Ruto kama rais wa 5 ama watakuwa wakifutilia mbali na taifa kuelekea kwenye uchaguzi kuelekea debeni katika siku 60 zijazo. Uamuzi huo utakuwa ukitolewa na majaji wenyewe katika mahakama ya upeo, lakini tuzungumze na wale ambao pia ni wakazi wa mji wa Kakamega. Watueleze tu, songea tu hapa alafu tueleze jina. Mtapata nafasi ya kuongea kwa kifupi tu, jina lako, yes. Unahisi namna gani, unatarajia nini? Kwa majina naitwa Kevin Mlandi Wetende. Nasema vijana wadumishe amani. Chenye kitazaliwa tutanyonyesha. Atangazwe rais William Ruto ama Raila Odinga, tuko mbele pamoja. Yeyote mwenye atatangazwa sisi tuko sawa. Tudumishe amani. Wewe mali huko hapo unafikiria ati kutoa vurugu nini? Sisi vijana tumeamua amani itakuwa na kazi tutaendelea nayo kama kawaida. Naona hapa mji wa Kakamega kila mtu amefungua biashara yake kama kawaida. Sisi hatuna maneno mingi, tunaongoja tu matokeo. Yes, asante. Asante sana. Kwa kifupi jina lako, unatarajia nini kutokana na majaji ile siku ya leo? Asante sana. Kwa majina ni Nyamanga Ulta Mbetsa, nilikuwa mwanafunzi wa hapa Must. Ingawaji tunaona pita Kakamega wananchi wanafanya shughuli zao hapa na pale, ila sisi jukumu letu kama Wakenya ni kudumisha amani, na tunasema kwamba Supreme Court ikaweze kutupa upeo na mwangaza katika uchaguzi ambao umefanyika. Na najua kwamba justice itakuwa followed na sisi Wakenya tutafurahia, ambapo Supreme Court itakuwa imeamua na imesema kwamba huyu ndiye ameweza kushinda na mwelekeo ni huu, tutaweza kufuata na tuko tayari kama Wakenya. Asante sana. Asante sana. Wa mwisho tu, kwa sababu tutakuwa bado tukizungumza siku nzima, tueleze kwa ufupi sana matarajio yako ni yapi? Kwa majina naitwa Benson, na kama mkazi wa Kakamega mimi nasema tu kama mji wa Kakamega tuna amani, jambo la kwanza, na tunaomba amani iwe kila mahali Kenya hii. Jambo la pili, naomba tu mahakama ya upeo ikitoa maamuzi isiangalie viongozi, iangalie wananchi ambao wanatoka asubuhi wakienda kupiga kura, kwa maana imani na faida ya kura inaenda ikikididimia, sababu wananchi wanaenda na matumaini na matarajio haya wakienda kuvote, lakini matokeo yanakuwa ya kudiscourage wananchi. Kwa hivyo tunaomba kwamba mahakama yetu ya upeo ikifanya maamuzi
itazamie, iangalie kabisa katiba yetu, wafate katiba na wa make sure kwamba wanafanya maamuzi ambayo itaridhisha wananchi, ambao wanafanya maamuzi, wanatoka asubuhi, wakienda kuvote, wanataka mabadiliko. Kwa hivyo wasingatie sana wananchi ili wapate haki yao na iwasaidie kuendelea kufanya kazi. Asanteni sana. Shukrani kabisa. Kwa sababu ya muda tutakuwa bado tukizungumza. Tumezungumza asubuhi, tunazungumza sasa na pia mwendo wa saa 7. Lakini manzo ukitazama tu wengi wana maoni hapa, lakini muda ni mchache. Na hivyo tutakuwa tukisalia. Wenyewe ukitazama, ukiwasikiza kwa karibu, kwa makini sana, wito wao ni wa amani. Bila kuzingatia pengine uamuzi ule utakuwa ukienda upande wao au la. Lakini wenyewe wanasema kwamba pengine uamuzi ule wanatarajia kwamba utakuwa ukirejesha ile imani ya idara ya mahakama, imani katika ule mchakato wa kupiga kura, ili kwamba wakati wanapiga kura wawe wakihisi kwamba ule ujumuishaji wa mwisho kura yao iwe ikihesabika vyema kabisa, ikiweza kufanya mageuzi ambayo walikuwa wanataraji wakati wakielekea katika kituo cha kupiga kura. Lakini manzo tutakuwa bado tukikita kambi hapa, tuweze kutembea na kuzuru maeneo tofauti. Wakati ambapo uamuzi huu utakuwa ukitolewa na mahakama, bado tutakuwa tukiwahoji raia hapa wa Kenya, watueleze iwapo watakuwa wameridhika au la. Manzo. Na asante sana Alan Ochanda, huyo na taarifa yake hapo, ambapo wenyeji wanaendelea kusisitiza pia wito wa amani na utulivu wakati wanasubiri na au hata baada ya matokeo, ama tuseme kwamba uamuzi utakapotangazwa rasmi na majaji ambao wanasubiriwa kwa hamu hivi sasa, ambao ni majaji wa mahakama ya upeo hapa nchini Kenya. Ni majaji 7 ambao wanatarajiwa kupeana kila jaji taarifa yake, au labda hata wapeane taarifa fupi tu ambayo itakayoelezea uamuzi kamili ambao waliamua kuangukia kuhusiana na kesi hii ambayo imekuwa katika mahakama ya upeo kwa takriban siku 14 sasa, wakati ambapo wametakiwa kupeana uamuzi huo siku hii ya leo, ikiwa ni ya Jumatatu ya tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka 2022. Naam, tuelekee wapi sasa mtazamaji? Tuelekee katika eneo la Mlima Kenya, ambako mwanahabari mwenzangu Clement Masombo bila shaka yuko katika kaunti ya Nyeri, ambapo watatuarifu pia kuanzia asubuhi hadi hivi sasa hisia za wenyeji zilikuwaje na matarajio hasa kumradhi ni kuhusiana na kesi hii ni yapi. Clement, nadhani unatupata kwa njia iliyo mbashara kabisa. Na shukrani sana Manzu, na kupata kwa njia iliyo safi sana kutoka kaunti hii ya Nyeri. Na kumeshuhudiwa hali ya utulivu na amani kipindi hiki chote kutoka wakati tu wa Kenya walipochaguana tarehe 9 mwezi huu mwezi wa Agosti mwaka huu kufikia sasa hadi wakati wote ambapo kumekuwa na hiyo kesi ikiendelea pale mahakamani. Na leo tunatarajia kwamba wale majaji 7 watakapokuwa wakitoa uamuzi wao. Nimekuwa nikizungumza na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyeri, na wengi wanaeleza hisia zao. Wanasema kwamba iwapo majaji hivyo vyote vile majaji wale watakapoamuru ndivyo wao watachukulia. Hawana fujo, hawana lolote, ila watakubali matokeo na watakubali uamuzi ambao utatolewa na wale majaji 7 ambao ni wa mahakama ya upeo. Lakini kwa sasa nataka nizungumze tu na baadhi yao, wajisemee wenyewe maoni yao na matarajio yao ni yapi kutokana na ule uamuzi ambao tunatarajia utolewe leo na mahakama ya upeo. Ukiangalia kamera, uanze na jina lako, tueleze matarajio yako ni yapi kutokana na ule uamuzi ambao utatolewa na wale majaji 7 pale Nairobi. Kwa majina naitwa Stephen Gekuju, mkazi wa hapa Nyeri Town Constituency. Mimi nitatii uamuzi wa koti, na vyenye watasema ndio tutafanya, sababu Kenya ni yetu sisi wote. Wenye watashida na wenye wataagushwa tutaheshimu hiyo uamuzi, maana ni sisi tuliweka hiyo koti ya upeo, na lazima tuwe tunaajibika na ile maneno yote huwa watakuwa wanaamua, maana wanaamua kwa niaba sisi wote wa Kenya. Asante. Okay, shukrani sana. Ndugu, tumesalia na dakika kama 33 hivi kabla wale majaji waanze kusoma uamuzi wao. Wewe matarajio yako ni gani? Okay, matarajio yangu ni kwa kwanza na jina. Majina yangu naitwa Timothy, ni mkaji hapa Nyeri Town Constituency. Mimi kwa matarajio yangu ni kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tuliamka na tukapiga kura na tukapatia kiongozi mwenye tulikuwa tunataka. Na kwa hiyo kura yangu ikafika, wameenda huko Supreme na tumekuwa tukifuatilia hiyo kesi, na kama wa Kenya tumekuwa hata sisi tukifuatilia, na tunaona kuna ile sasa uongo na ukweli ukajitokeza sana. Ni kama mafuta ya taa na maji haiwezi mix.
So uongo uko kando na ukweli uko kando. So hata sisi wa Kenya tuko na ile uamuzi wetu, na uamuzi tumeuona pale Supreme Court, na ukweli ushajitokeza. Kila Mkenya anajua ukweli penye uko. So sisi tuko na matarajio mengi sana ya kwamba tutaendelea vizuri kwa amani, na ukweli utaishi kuwa ukweli, na ukweli hauwezi shindwa na udanganyifu. So Mungu abariki wa Kenya, na tutaweka amani, hata ikitangazwa sisi tutaweka amani. Asanteni sana, tukingojea. Na bila shaka amani ndio ya muhimu zaidi. Tuzungumze naye ndugu kabla nije kwako. Matarajio yako ni gani tunaposubiri ule uamuzi wa mahakama ya upeo hapa? Unaitwa Madhi Macharia, kiongozi hapa Nyeri. Vile tunatarajia ni uamuzi ambao utakuwa unaleta Wakenya pamoja, na pia watu wakae kama madugu na madada. Kuna watu wameeneza uvumi ya kwamba ati mlego fulani ulienda kwa kotini, hawakuwa wanafaa, ati wamezoea. Lakini vile tumeona ni ya kwamba kila pande zote iko na haki. Kwa hivyo hata kama ni pande ya Azimio alienda kotini, na kama ingine pande nyingine, wote kwa constitution wako na haki. Kwa hivyo tunaomba kama Wakenya na wakazi wa Nyeri, matokeo yakiwe ni salama, na tutakubali yenye yatakuwa yametokea. Lakini pia watu wadumishe amani na wakae kama madugu na madada. Okay, shukrani ndugu. Tusonge nyuma kidogo. Wewe matarajio yako ni gani hasa tukiangalia kwamba tumebakisha takriban dakika 30 hivi kabla wale majaji waje kusoma uamuzi wao? Kwa majina anaitwa Charles Masharia, mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri. Ile matarajio tunatarajia ni yenye tulijitokeza tarehe 9, na tunatarajia vile tulijitokeza hata hao majaji watajitokeza na utupe ile kiongozi ambaye tulienda kuchagua, na tunaona ukweli vile mwenzangu amesema hapo, kweli ilijitokeza na uongo ikajitokeza. So hata sisi kama Wakenya, hata kama hatuna hiyo elimu, hata sisi tuko na judgment yetu sisi kama Wakenya. Lakini kwa hayo yote amani ndiye tunaomba kwa Kenya mzima. Kwa kila kitu lazima kuwe na mshindi na mwenye atashindwa. Mwenye atashindwa na mwenye atashida, tukae na amani. Sisi ni Wakenya, bado sisi tutabaki vile vile. Wale ni kazi tumewaandika, waende watufanyie kazi. So tunaomba amani. Wewe hakuna wakati tutapoteleana na wewe kama Mkenya. Asante. Shukrani sana. Bila shaka Manzu, kwa sababu ya muda itabidi nikomea hapo, lakini hizo ni kauli za baadhi ya wakazi wa hapa kaunti hii ya Nyeri, haswa hapa katika mji huu wa Nyeri, na cha msingi ambacho wanasisitiza ni kwamba kudumishwe amani. Wakenya wadumisha amani licha ya uamuzi ambao utatolewa na wale majaji 7 wa mahakama ya upeo. Manzu. Asante sana Clement. Naona mmoja wa watu hapo kidogo anarudi nyuma, anapiga simu kuelezea jamaa nyumbani ni mimi mlioniona kwenye TV hapa nikihojiwa. Hata hivyo, shukrani sana kutoka kwa baadhi ya wanahabari wenzangu ambao wameleta taarifa hizi kwa njia moja kwa moja. Hebu tuelekee katika ngome ile ambayo ni ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga katika sehemu ya Kisumu pale, ambapo mwanahabari mwenzangu Bramwell Bwire bila shaka pia ana mawili matatu, na labda pia atatuvutia wawili watatu wa baadhi ya Wakenya maeneo hayo kutuarifu na matarajio yao na hasa hisia zao baada ya kesi hii kuchukua mkondo wake, na hadi sasa inaelekea kukamilika kupitia kutolewa kwa uamuzi huo. Bramwell. Shukran sana Manzu. Moja kwa moja nipo hapa katika kaunti ya Kisumu. Kumbuka hili ni jiji la Kisumu, na hapa nilivyosema awali ni takriban kilomita 30 toka hapa hadi Bondo anakozaliwa kiongozi yule mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya. Lakini hapo asubuhi tumezungumza na baadhi ya wenyeji hapa ambao licha ya matumaini mengi walionayo kuhusu ule uamuzi utakaotolewa, wengi wa wakazi tuliozungumza nao hapa jijini Kisumu wanahisi kwamba huenda mahakama ya upeo itaweza kubatili ule uamuzi uliotolewa na Wafula Chebukati tarehe 9, lakini hii leo hao wanasubiri kwamba huenda labda kutaweza kubatilishwa ule uamuzi. Lakini yote 9-10 ni kwamba yatakuwa yanafahamika mbivu na mbichi kwa dakika kama 27 zijazo hivi, wakati ambapo ile benchi ya majaji 7 wa mahakama ya upeo watakuwa wanatoa uamuzi baada ya kusikiliza vikao vilivyowasilishwa na mawakili wa pande zote mbili kwa muda wa siku 7 hivi. Lakini kabla ya sijazungumza sana, nipo naungana hapa na naibu gavana wa kaunti hii ya Kisumu. Karibu sana na shukran. Kwanza pongezi kwa kuweza kuteuliwa tena kuhudumu kwa kipindi cha pili. Labda naibu gavana, hali ilivyo nyinyi kama wakazi wa Kisumu, kwa mara ya kwanza tunashuhudia viwango vya juu vya amani kwa labda chaguzi ambazo zimefanyika.
kufanyika. Nyinyi ni nini ambacho mmefanya cha maana kuhakikisha kwamba wakazi wa Kisumu wanadumisha viwango vya juu vya amani? Asante sana. Kwanza kabisa ningependa niongee kwa ile lugha naelewa kabisa, na ni kwa sababu nataka kuwa very clear. Unaruhusiwa. It's a live interview. Well, there's nothing else that we've done. What we know is that we remain calm in the county of Kisumu and in the city of Kisumu. Yes, calm. Why? Because we expect that in the next 26 minutes or so, justice will be served in this country. We are looking forward to the Supreme Court of our beloved country living to their billing. We still remember very vividly when we went to the elections on 9th of August this year, and we did vote. And for us, we know that His Excellency Raila Amolo Odinga was elected the President of the Republic of Kenya. Of course, many things went wrong, and we were able to demonstrate that before the Supreme Court judges. And I want to, at this point, on behalf of our governor and our team and the people of Kisumu, to thank most sincerely our legal team. They were able to demonstrate kwa kinaga ubaga what went very wrong with this election. And so we hope that that justice I'm talking about will be served. That is the only way we will have peace. We will not just talk about peace, but we'll talk about peace with justice. In any case, we always have a winner, a loser. And should the Supreme Court today say that the election, they have upheld the win by the Deputy President, who is now President-elect. What is your take on that? We don't see how the Supreme Court will uphold, it's not a win. We have no President-elect, yeah? We don't see how the Supreme Court, in all fair judgment, can uphold that travesty on justice of the people of Kenya. And so for us, it's just one way, really. Yeah, I mean, we were able to demonstrate clearly that the election was stolen. By the way, even if they were to rely on only one of our lawyers, yeah, the evidence that was adduced by one Julie Soweto is enough to overturn this fraudulent election. And Deputy Governor, as we wind up, what is your clarion call to the residents of Kisumu and maybe the entire Nyanza region who are watching right now? We remain calm, we remain peaceful, but that is only for one reason. We are hoping, and rightly so, we are 100% sure that the Supreme Court will overturn the alleged win by one William Samuel Ruto. Shukran sana Manzu. Ni kauli yake naibu gavana wa hapa kaunti ya Kisumu, ambaye anaonyesha imani kwamba mahakama ya upeo itaweza kubatili ule uamuzi wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati. Lakini hilo tunasubiri kuona kwa takriban dakika 20 zijazo, na iwapo ule uamuzi labda hautabatilishwa, basi bado gavana anasema kwamba amani ni kitu cha maana. Kwa hivyo toka hapa kwangu Manzu, narejea moja kwa moja kwako pale studioni. Asante sana Bramwell Bwire, huyo ambaye pia tumekuwa naye kuanzia nyakati za asubuhi ya kutuletea taarifa na hisia za wenyeji, hususan kwa lugha ya Kiingereza. Ingawa sasa tumeingia kwenye mkumbo wa Kiswahili, tunachanganya, ndio maana hivi sasa pia nakupeleka katika majengo yale ya mahakama ya Milimani, ambako ile mahakama ya upeo imekita kambi pale, ambako mwanahabari mwenzangu Ken Mijungu pia yuko katika sehemu hiyo. Hebu tusikie pia kutoka kwake kuhusiana na matarajio na maandalizi. Je, majaji wameshawasili? Ken, nakurushia upande wako. Shukran sana ndugu Ali Manzu, and lazima sasa nizungumze na hii lugha nyingine naelewa zaidi. And thank you so much for joining us once again. We're coming to you live from the Supreme Court of Kenya, the venue of all activities. Now, the last few weeks, we have been everything as Kenyans. We were politicians, political analysts. Last week, we were lawyers. And this week, we can only be judges. There's a lot of speculations that have been going on online. But I want to tell you, apart from the 7 judges, no one knows the verdict in this proceedings that have taken place the last 3 days. The judges retiring on Sunday.
on Friday rather, to draft their final judgment. So that is how it is. No one knows. And of course, this is the venue of all activities. All eyes are on the Supreme Court today. Now that judgment can only go two ways. Well, the lawyers have twisted and it can also go a third way, but the outcome can only be two: a nullification, upholding of the election of William Ruto as the president-elect and Rigathi as the deputy president-elect, or the third line that the lawyers have been speaking about. Perhaps they find that no one achieved the requisite 50% plus one, so they decide to go for a runoff between the two leading presidential candidates at William Ruto and Raila Odinga. So that's the third arm that is probably likely or unlikely, but the two outcomes, it has to be one. And that's where we are. So, as we set the stage for this conversation this afternoon, it's still morning though. The Gazette notice went out around 9:30 a.m., indicating that there will be delivering this ruling at exactly 12. Yes, Manzu, you asked me if the judges are already on the way. Yes, we understand they're already on the way here. And as soon as they're here, the proceedings will begin. And if I may just put on record again, this is a very efficient bench, because they say they begin at 9. Trust me, 9 on the dot or 2 minutes past 9, there will be as clockwork on their benches and the proceedings will begin. So we also expect them today. Now that they said it's 12, it's 12. I'll be speaking to two gentlemen here. Now, the most interesting thing about my panel this afternoon is they've been on this for years on end. It's not the first time I'm sitting with Javas Bigambo, who's a political and governance and of course policy analyst, and Joshua Kipto, who is an advocate and also political analyst and also a practicing politician. It's not the first time. So I give them its hats off because they've been following this for the last few years. In fact, Joshua has been in a presidential campaign. You remember him in NASA. He went for the Nandi speaker and he ran also for governor in that county. So they are knowledgeable in what's happening here. But before we begin, let's just remind our viewers now exactly what the court was determining. If my graphics will be up on the screen shortly. So the first determination was whether the technology deployed by the IEBC for the conduct of this general election that was concluded on the 9th and announcement made on the 15th met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results. Number two, whether there was interference with uploading and transmission of Form 34A from the polling station to the IEBC portal, whether there was a difference between Form 34A uploaded on the IEBC public portal and Form 34A received at the National Tallying Center, and Form 34A as issued to the agents and at the polling stations, and of course fixed on the doors and the classrooms that were used for polling stations. Whether the postponement of the gubernatorial election in Kakamega, Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui Rural, Kocheliba, Rungai, and Pokot constituencies, and electoral wards in Nyaki, West in North Imenti, and Kwajenga, right here in Nairobi and Bakassi South constituency resulted in voter suppression to the detriment of the petitioner in E005, that's Raila Odinga, Martha Karua versus the IEBC, and there were 11 and 10 others, or 9 others. Whether there were unexplained discrepancies between the votes cast for presidential candidates and other elective positions. And number 6, whether the IEBC carried out verification, tallying, and declaration of results in accordance to Article 138(3)(c), 138(10) of the Constitution, of course meeting the threshold of 138(4). 7, whether the declared president-elect attained 50% plus 1 vote cast in accordance to Article 138(4) of the Constitution. That's 50% plus 1, at least 25% in about 25 counties. And whether there were irregularities and illegalities of such magnitude as to affect the final results of the presidential election, and whether there is reliefs and orders which were the reliefs and orders that the court could grant. Well, that's where we begin. Those are the 9 issues that were to be determined. Gentlemen, I see you guys are on your phones, but I want to understand you're not also the ones speculating on social media. How this will go. Thank you so much, Javas, for joining us this afternoon, morning at the Supreme Court. And Joshua Kipto, thank you so much for coming, Wakili. Thank you so much. So have you been tweeting and speculating on social media, Javas? Well, I've not been tweeting. But of course, the tentacles of every Kenyan is on high alert. The eyeballs of the world are upon the Supreme Court of Kenya. And everybody is a bit anxious on what is it that the judges are going to put on the table. And if it was a question of even just trying to read the weather,
then some people would say that would want to wonder what kind of teams have arrived at the Supreme Court. Of course, if it's parties, we've seen the council for all parties have arrived, so you can't even use that as a barometer. But I think I want to appreciate the resilience and the patience of Kenyans, because all across the roads, all the Supreme Court, people are getting or appreciating and taking heed of the guidance that was given to stay afar from the courts. And there is no indication out here that anybody wants to cause any mayhem. Okay. Yep. All right. I know you're very active on social media, but there's so much untruth, half-truth, I mean, both sides are speculating as to how this is going to go. But from our Wakili standpoint, as a Wakili, do you even have an idea how this is going to go? Thank you very much, Ken. I think social media, judging by the information that was shared pending the announcement of the results by Chebukati a week ago, you can understand that social media is purely speculative. No one has a firm idea as to what is the position. Number two, if you've seen how the judiciary has carried out, the Supreme Court judges, how they have carried out the particular hearings up to where we are right now, you need to give it to them. How they have been very impartial and objective, to the point on the first day when, for example, the petitioners are making their case, everyone felt that it was a case for the petitioners until when the judges asked questions. Yes. Same thing for the respondents. Yes, okay. When they put in their particular submission and subsequently the judges went back and asked question, each side went back to the drawing board, not knowing. So I think that is the position. What is important, one thing I really appreciate, if you look at this time compared to 2017 and 2013, it shows the maturity of our electoral process, especially the presidential election, because the process has been run openly. Every single Kenyan has been following on this, despite, for example, low turnout. What you can guarantee, even look at the mood around, the word is anxiety, but no panic. Importantly, everything runs normal, and what I'm happy about is that whatever the judges will make today must have the finality and must have a clarity of which Kenyans would wish and say, we need to proceed or we need to start living as we've been. We don't want just to be on our benches waiting and waiting. I think the wait is over. They must come to an end. The political process has to come an end. Just like the judicial process must come to an end today. The only possible two outcomes, gentlemen, here, the third one I have spoken to that, but even because you mentioned how people are calm, I just want to mention that even outside the court, we have seen a lot of policemen, whichever road you want to try, and if you don't need to be here, you can be here. There's a lot of general services, there's regular police here. Now it's merged into one, but there's so many uniformed policemen or service here. You would think there's something very big going on, but you wouldn't think it's actually something big going on right here. It's the same kind of security we saw at the Bomas of Kenya that day. So there's no reason to be anxious, because the pictures have been flying around and guys have said, hey, so much of GSU at the Supreme Court. Well, this is for the good of the judges, for the good of the country. But gentlemen, let me ask you this. What will this be down to when the judges decide? I've read the 9 issues that were up for determination. Jarvis, what will it be down to at the end of the day? Well, first, beyond the fact that it will bring a closure, near closure, depending on the direction that the judgment will take of the election process, one thing that is clear is that it will critically enhance the jurisprudence over election management in this country. Because every kind of Supreme Court decision from 2013, 2017, and now this one, it has always had a way of ameliorating the manner in which we manage our elections from the policy level, statutory level, in terms of amendments that are requisite, or even institutional. I can be certain that following the decision of the Supreme Court today, we are going to see various critical proposals for improvements on how IEBC is going to better manage elections that will be subsequent to this. We're also going to see other possible recommendations on how possible or necessary amendments may need to be made on our pieces of legislation and regulations, etc., going by the issues that were raised, especially by the petitioners, when they approached the Supreme Court. And so, in every way, this decision of the Supreme Court is going to be a win for election management in Kenya and even across the continent. Because you can remember that after the 2017 nullification of the presidential election results, that decision has been variously cited
And in fact, even when Malawi nullified their presidential election results, the decision of Kenya was cited. So this decision is important, not just to Kenyans. It's important to the continent. It's important even to the world. Okay. So to that extent, I can say that this day is important not just to Kenyans. It's important to issues of politics and election around the world. I think it boils down to two issues. I will address the questions you are able to raise on what are the consideration, what it boils down to. We are riding on a petition that is more or less bedded on a foundation for 2013 and 2017. Let us keep an eye on the 2013 and 2017. The hallmark of the presidential petition is about the electoral process. So what is important today is about the process. Was the process free and fair? Importantly, if you look at the way they framed the questions, they ended up saying, if the process was interfered, let me give, for example, if you talk about Form 34As being changed, if you talk about technology, whatever, any form of technological failure or hacking, the question the court will be saying, was it enough to possibly change the outcome of the vote at the polling station? Because what this petition has been about, unlike 17 and 13, it has been a proof that voting is done at the polling station. The result is at the polling station. So the court today is basically trying to analyze and make a ruling and say, was there any interference? So that whatever was declared, whatever was said to be the result at the polling station, whatever the national returning officer declared and say, these are the pure results from the respective 46,000 polling station, the court will be now at the middle trying to determine whether the same has been interfered. More importantly, the court is not seeking to change, and that is one thing people are getting wrong. The court is not seeking to declare, for example, one a president. That is not its jurisdiction. The court is basically analyzing and passing a judgment on the electoral process that led to the candidate being declared. So the question today, it will boil down to, were there more or less significant interference that more or less impeded the will of the voter at the respect. So